හරි පුතේ බලන්න. Okay. So 2023 O level revision we are going to start a new lesson. මේක අපි එදා කරා Thursday class එක කරන ගමන් ඉන්න ඉවර නෑ නේද? තව තියෙනවා නේ. right. ඊට පස්සේ පුතේ change in matter තව තියෙනවා එකේ activity series එක තියෙනවා. ඒක කරන් තියෙනවා. Rate of reaction පොඩි පාඩමක්. බලන්න පුතේ මේකේ theory එක තියෙන්නේ. Rate of reactions. බලන්න. මේක ළඟදී කරා නේද ඔයගලන්ට? නැද්ද? මේක දෙකදී? නෑ. මේක කරේ නෑ. Okay. Rate of reactions grade 11 කට්ටියට කරේ. ඔබට පේන්නේ සඳෙව්? ඒක මුකුත් නෑනේ පුතේ ගණන් හදන්න. නෑ පුතේ theory තියෙන්නේ. හැබැයි අහනවා chemistry lesson එක. බෑ හරිම ලේසි. So rate of reactions පාඩම බලමු. බරහගෙන ඉන්නේ නිදාගන්නේ නැහැ. මේක නිකන් theory ටිකක් තියෙනවා. Change in matter හරි. right බලන්න පුතේ rate of reaction ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය or speed of the reaction right okay බලන්න පුතේ here the first theory and what happen in reaction පුතේ lazy when a chemical reactions occurs reactants are used up and new products are formed reactants are decreasing products are amount of product is increasing right then now we need to calculate the speed. So the rate of the reaction can be determined by the speed of loss of reactants or the speed of formation of products. Now we need to calculate the speed of the reactions now. So there are two observations. What? Decrease in the amount of reactants and increase the amount of producing products. එහෙනම් පුතේ ඉතින් අපිට ස්පීඩ් එක ගන්න ඕන නම් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේක අඩු වෙන විදිය වේගය හොයනවා නැත්නම් මේක වැඩි වෙන වේගය හොයනවා. දෙකම එකට අනුරූපයිනේ. මේක අඩු වෙන ප්‍රමාණයට සමානව මේක වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. The rate of this reaction can be determined by the speed of loss of reactants or by the speed of formation of products. What is observable easily in this reactant is the rate of disappearance of calcium carbonate that we can select it by the ECD observation. ඒ කියන්නේ මේකද ගන්න කියලා බලනවා. ඔව් අපිට පහසුවෙන් නිරීක්ෂණය වෙන දෙයින්. හරිද ප්‍රීතිකා? Okay. Okay. Right. එතකොට ඊට පස්සේ what is the meaning of rate පුතේ? Rate of reaction is the amount of change occur in unit time. So amount of change mean what පුතේ? Oh, first we can take what amount of reactant use up or what amount of product form. So both should be divided by time taken. Then we can calculate the rate. Why? Because if we need to calculate the rate, definitely we have to divide it by time. ඉතින් පුතේ අපි නිරීක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රතික්‍රියක ඉවර වෙන වේගයේ වෙලාවෙන් බෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵල හැදෙන ප්‍රමාණය බෙදෙනවා. ඉතින් දෙකෙන් ඕනට. ඉතින් අපිට equations දෙකක් එනවා. So rate we can calculate the rate of reaction by amount of reactants used up divided by time taken or amount of products formed divided by time. Okay. Right? ඔන්න එක තේරුණානේ? දැන් ඊළඟ එක තේරෙන්න මේක අමතක කරන්න එපා. දැන් ඒ කියන්නේ අපේ නිරීක්ෂණ දෙකකින් වේගය හොයන්න පුළුවන්. නේද? අපි ගත්ත materials ටික අඩු වෙන වේගය හරි අලුතෙන් හැදෙන ඒවා හැදෙන වේගය හරි ගන්න. ඉතින් ඉතින් කොයි වෙලේ හරි අපි calculation එක නවත්තන්න එපේ. So we need a constant amount. නේ කියන්නේ calculation එක පුතේ speed එක කොහොමත් එක වේගයෙන් වෙයි. අපිට ඉතින් කොයි දිගටම reaction එක වෙනකම් බලන් ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මොනවා හරි නියතයක් ඕනේ. මොකද how is the rate of reaction determined? There are two principal ways. මේ දෙකද නෑ. ඒ දෙක වෙනම තියෙනවා. ඒ අපිට ගන්න පුළුවන් observation types දෙකක් තියෙනවා. ඒක වෙනම එකක්. ඊට පස්සේ measuring the amount of reactants used up or the amount of products formed during given period of time. එහෙනම් අපි මොකක් හරි constant එකක් ගන්න ඕනේ පුතේ calculation එකේ. මොකද්ද අපි දැන් ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ දෙකේ මොකද්ද බලන්නේ? Given period of time. Reactions දෙකක් තියෙනකොට අපි බලනවා විනාඩියකදී කවුද වේගෙන් වෙන්නේ. තේරුණාද? Then what is the constant value? Period. මේ time period. හරිද? එහෙම නැත්නම් measuring the time taken for loss of given amount of reactants or
formation of given amount of products. Now here the constant value is amount. ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙන් අපි බලනවා කිලෝ එකක් ඉවර වෙන්න කෙටි කාලයක් කියන්නේ කවුද? කිලෝ එකක් ඉවර වෙන්න කෙටි කිලෝ එක දිහා බලන් ඉන්නවා. කිලෝ එක ඉවර වෙච්ච ගමන් කැල්කියුලේෂන් එක නවත්තනවා. හරිද? එහෙනම් ඉක්මනට කිලෝ එක ඉවර වෙන කෙනා තමයි රේට් එක වැඩි. එක්ක කාලය එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔය කැමති එකකින් බලන්න පුළුවන්. විනාඩියකදී කවුද වේගෙන්ම වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් කිලෝ එකක් කවුද ඉක්මනට ඉවර කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ පුළුවන්. නැත්නම් කිලෝ එකක් හැදෙන්න යන වෙලාව. දෙකම. හරි. අන්න ඒ වගේ ඒක තමයි කියන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් ඔය ටික ප්‍රශ්න විදියට අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔක අමතක කරන්න එපා. සමහර අයට දැන් කියපු එක තේරෙනවා. ඔක මතකෙන් ලියන්න මතක නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. What is the rate of reaction? That definition. Right, the two ways determine the rate of reactions. Right. ඒක උදේ අර දෙක තමයි තියෙන්නේ. හරි. And right. ඊට පස්සේ පුතේ factors බලන්න ඊට පස්සේ factors affecting the rate of reaction. හොඳට අහන් ඉන්නේ. ඔළුවට දාගන්න දැම්ම කියන ඒවා. ඉතින් අපි ඔක්කොමඩ කලින් බලන්න ඕනේ පුතේ factors ගැන කතා කරන්න කලින් මොකද්ද? reaction එකක් වෙන්න මොනවද ඕනේ? When a chemical reaction occurs, the chemical bonds between the particles of reactants are broken. Different products are formed as a result of building of new bonds. Then අපි ගත්තොත් එහෙම when you consider about the photosynthesis reaction, carbon dioxide plus H2O, it turn into glucose and oxygen. Right? කොහොමද වෙන්නේ? ඉතින් මොකද වෙන්නේ? දැන් 6 දාන්න ඕනේ මෙතනට. මේ තියෙන CO2 කැඩෙනවා පුතේ. කොහොමද? C1යි O2යි. මේ H දෙකක් කැඩෙනවා. H2යි O1යි. පස්සේ ওই ටික ආයි හැදෙනවා. මොකද්ද? මෙතනින් තියෙන කාබන් 6ක් එකතු වෙනවා. H12ක් එකතු වෙනවා. O6ක් එකතු වෙලා මේක හදනවා. මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ මේ රියැක්ෂන් එකකදී? මේක තමයි වෙන්නේ පුතේ. When a chemical reaction occurs, the chemical bonds between the particles of reactants are broken into elements. ඔක්කොම කැඩලා elements වෙනවා. ඊට පස්සේ different products are formed as result of building new bonds. හරිද? තියෙන ඒවා කැඩිලා ඒ වලින් ආයි හදනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. Right. Then particles of the reactant should be collide with one another for this breaking and building of bonds. කැඩෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ පුතේ? හැප්පෙන්න එපා. හැප්පෙන්න ඕනේ. හැදෙන්න අර එලිමන්ට්ස් ගිහිල්ලා එකට හැප්පුණොත් තමයිනේ H2යි O1යි එකට මික්ස් වුණොත් තමයි H2O හැදෙන්නේ. ඒ නිසා කැඩෙන්නත් හැප්පෙන්න ඕනේ, හැදෙන්නත් හැප්පෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ එහෙනම් මතක තියාගන්න reactants ටික හයියෙන් ඒ තියෙන molecules ඔක්කොම එකගෙන හයියෙන් හැප්පෙන්න ඕනේ. හරිද? Right. So factors that affecting the rate of reactions are given below for surface area of the reactants. Surface area with බලපානවා පුතේ. ඒ කියන්නේ surface area කියන්නේ පුතේ මේ මතු පිට පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. අපේ මෙහෙම අපේ හැම කියන්නේ මොකද්ද? Our skin is the surface area of us. ඇයි පුතේ ඒක බලපාන. ඉතින් පුතේ හැප්පෙන්නේ මොකද්ද? surface එකනේ. ගිහිල්ලා කොහරි වාහනයක හරි පුතේ හැප්පෙන්නේ කොහෙද? බොඩි එකනේ. surface එකනේ හැප්පෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ temperature at which reaction occurs. Concentration of reactants, presence of catalysts. මේක නිකන් මතක තියාගන්න අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා තේරුමක් ඇතුව. Surface area of reactants පුතේ හොඳට අහන් ඉන්නේ. A large log of wood can easily burn when the split into small splint. Right? Then we know that we can dissolve easily sugar powder than sugar crystals. Salt also same like that. Right? අපිට වතුරේ දිය කරන්න පුළුවන් සීනි කැට පුළුවන්. අර හොටෙල් වල එහෙම දේවල් දැකලා තියානේ. කොහොම පැකට් එකක් කඩලා කුඩු එකක් දාන්න ඒක පාරක් කොහොමද මන් දිය වෙනවා. අර ගෙදර තියෙන සීනි බෝතල එක වගේ නෙමෙයි. ඒ කුඩු කරාම දිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ පොඩි වෙන්න ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. හරිද පුතේ පරියක්? ඕකේ. ඇස් දෙක වහගෙන කල්පනා කරන්න එපා. right. okay. භාවනා කරනවා. okay. right. වැනෙන්නේ ඒක භාවනා කරනකොට. right. බලන්න. okay. තව ඉන්නවා හරිද? ඒ අලුත් භාවනාවක් හරිද? ඇවිදින භාවනාවක් තියෙනවා හරිද? හුස්ම ගන්න භාවනාවක් තියෙනවා. අනිත් එක මොකද්ද? වැනෙන භාවනාව. එහෙනම් හරිද?
right අලුත් ඒවා හොයා ගන්න ඕගොල්ලෝ බලන්න පුතේ so when a solid react with a liquid or gas the reactions occurs only the surface of the solid. Right. The reasons of this that the particles of the reactants collide only the surface of the solid. හැප්පුණාම වදින්නේ කොහෙද පුතේ? surface area එක. ඉතින් පුතේ surface area එක වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒයි පුතේ හැප්පෙන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. නේ පුතේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගොඩාක්ම හැප්පෙන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාර් එකක්ද නැත්නම් ලොකු බස් එකක්ද? බස් එකක් නේ හැම සාමාන්‍යයෙන් වේගෙන් යන එක වෙන කතාවක්. බලන්න එකම වේගෙන් ගියත් අර බලන්න බස් එක කොහොම තරම් බලන්න අනිවාර්යෙන් කොහේ හරි හීරිලා හරි ලයිට් එකක් හරි කැඩලා තියෙනවා නේද වාහන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්ත වගේම තියෙනවා මේ පොඩි කාර් ඇයි ඒ එක සයිස් එක පුතේ අර පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙච්ච ගමන් ගිහලා කොහේ හරි වදිනවා ඈ ඒ කියන්නේ surface area එක වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ the number of collisions are increase හරි ඒක දන්නවනේ දැන් පුතේ surface ඊට පස්සේ surface area එක වැඩි වෙනවලු ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනකොට ඒ කොහොමද බලන්න now we can consider පුතේ බලන්න කියන්නේ පොඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ surface area එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා now here this is a cuboid right බලන්න පුතේ මේම තියෙනවා now what is the surface area there are 6 sides අයයිනේ දැන් මේ ටික කොහොම අත ගන්න පුළුවන් ඒ ටික තමයි මොකක්ද surface area එක දැන් මම මේක පොඩි කරනවා කොහොමද මම දෙකට කඩනවා මේ දෙකට කැඩුවාම here it creating new two surface areas ඒකත් අත ගන්න පුළුවන් I කැඩුවොත් I පුළුවන් පුළුවන් දැන් I කඩන්න බෑනේ කඩන්න ඕන හරි බලන්න පුතේ දැන් බේර දැන් මෙහෙම දාත්තොත් පැති 6යි surface area එක size එකක් තියෙනවානේ ඔන්න මම කඩනවා තා පොඩි වෙන්න හරිද කැඩුවාම මොකද වෙන්නේ මේ කලින් මේ ටික අත ගන්න බැරුවනේ තිබ්බේ දැන් පුළුවන් ඒ කියන්නේ it increase in the surface area ඒ කියන්නේ කඩන්න මොකද වෙන්නේ surface area එක වැඩි වෙනවා මේක මේ calculate කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් පුතේ here now 2 centimeters cubic right so first පුතේ the surface area of the large cubic is 2 into 2 is 4 ඒ වගේ ඒවා 6ක් 24 24ක් එනවා පුතේ 24යි හරිද ඊට පස්සේ ඔක කඩනවලු පුතේ එක ගානේ 8කට කඩන්න පුළුවන් නේ ඒ මේක හොම් බෙදුවාම උඩ 4යි යට 4යි 8යි එකක ගානේ කීයද පුතේ 1යි 1යි හරිද ඒත් එන්නේ 1යි ඒ වගේ ඒවා 6ක් කියන්නේ 6යි එහෙනම් පුතේ 6a square එන්නේ 6a square කියන්නේ 6ක් එනවා හරි ඒතර 6 වගේ කියත්තේ 1 2 3 4 5 6 7 8යි 6 into 8 is 48 අර එක මේක නිකන් තිබ්බාම surface area එක 24 කෑලි 8කට කැඩුවාම 48 ඒක පුතේ පොඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ it increase in the surface area when increase in the surface area it increase in the rate of the reaction why ඒ පුතේ because it increase the number of collisions ඒ පුතේ මම බස් එක වගේ කතාවක් තමයිනේ surface area එක වැඩි වෙන්න හැප්පෙන ප්‍රමාණය වැඩි හරිනේ okay ඊට පස්සේ ඉතින් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් පුතේ මොකද්ද කැල්සියම් කාබනේට් ටිකක් අරගෙන ඒකට මොනවද දානවද ඇසිඩ් එකක් දානවා ඉතින් මුලින්ම ගන්න ක්‍රිස්ටල්ස් ඊට පස්සේ ගන්න පවුඩර් ඔය පවුඩර් ගත්ත එක ඉක්මනට රියැක්ෂන් එක වෙනවා මේ මොකක් හරි පෙන්වන්න පුළුවන් හරි right ඊට පස්සේ temperature of the reactions so what happened to the rate of reaction with the temperature when we increase in the temperature it increase in the rate of the reaction what is the reason පුතේ heat කියලා පාඩමක් කරානේ what happened to the molecules when we increase in the temperature yeah it increase in the vibration vibrate එක වැඩි පුතේ ඉතින් පුතේ vibrate එක වැඩි නම් හැප්පෙන ප්‍රමාණය වැඩිනේ අපිට පුතේ රත් වෙන්න molecules vibrate වෙනවා වැඩි ඉතින් පුතේ vibrate වෙනවා වැඩි කියන්නේ හොඳටම හැප්පෙනවා කියන්නේ හොඳට ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා හරිනේ ඒක තමයි මේ කියා තියෙන්නේ හරිද ඈ ඔව් hot water cool water වගේ තමයි හරිද ඊට පස්සේ ඒකේ ඉතින් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තියෙනවා පුතේ එකක් බලන්න මේ පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් potassium permanganate දාලා add equal volume of dilute potassium permanganate to for what as an indicator එකෙන් ප්‍රතික්‍රියා වුණා කියලා මේක පාට වෙනසින් හිතන්න පුළුවන් එකක් රත් කරනවා අනික රත් කරන්නේ නැහැ ඉතින් රත් කරපු එකේ මොකද වෙන්නේ ඉක්මනට පාට වෙනස් වෙනවා කියවලා බලන්න හරි right then පුතේ concentration of reactants how what පුතේ ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන rate එක පුළුවන් හිතන්න බලන්න concentration කියන්නේ පුතේ what
the amount of particles. Chandrane, in unit volume. What is the formula for concentration? C equal to what? N over V. N over V. Number of moles over volume. Again, particles guard. So, the concentration means that the amount of particles. High concentration means the amount of particles is high, low mean low. So, what happened when we increase in the concentration? What happened to the collisions? Increase. It increasing පුතේ particles වැඩි. මේ පාරක accident වැඩි වාහන පොඩ්ඩක් තියෙනකොට ගොඩක් තියෙනකොට. ඔය පොඩ්ඩක් තියෙනකොට ගොඩක් තියෙනකොට. ඇයි පුතේ හැප්පෙන්න තියෙන ඒවා වැඩිනේ පුතේ. ඉතින් දැන් concentration එක වැඩි කියන්නේ particles ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් particles ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ හැප්පෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. So when we increase in the concentration, it increases the number of collisions, so it increases the rate of the reaction. Okay. හැප්පෙන ගාන වැඩි ඒ නිසා rate එකේ reaction එක වැඩි වෙනවා. මේ reaction එකේ rate එක වැඩි වෙනවා. Right. ඊට පස්සේ දැන් පුතේ ඕකේ gas එකක් නම් concentration කියන්නේ මේ ගන්න පුතේ. Here this is liquid, but in gas we have to take it as pressure. Right. So here the volume is high. Now we decrease in the volume. Then what happened? It increase in the pressure. ඉතින් පුතේ මේකේ particles තව ලඟ වුණානේ. ලඟ වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔය හැප්පෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. නිසා rate එක වැඩි වෙනවා. So in gases we can increase the rate of reaction by increasing the pressure or decreasing the volume. නේද? දැන් volume එක අඩු කරාම පුතේ pressure එක වැඩි වෙනවා. Right? මේක low pressure condition එකදී වැරදි පුතේ. මේක වරද්දලා. මේ high pressure නෙමෙයි. මේක high pressure. මේ volume එක එන්න ඕන තැන තමයි වරද්දලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ නේ පුතේ දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඉන්නවා මොකද්ද? ලොකු බස් එකක් පිරෙන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. එකපාරටම බස් එක වෑන් එකක් වුණා. සෝස් ගන්න පුළුවන් එහෙම. නෑ හරි. එතන මොකද ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. දැන් මේ පාටිකල්ස් ටික තියෙනවා. එකපාරට වොලියුම් එක අඩු වුණාම ලෝ ප්‍රෙෂර් නෙවෙයි පුතේ හයි ප්‍රෙෂර් වෙනවා. හරිද? The high pressure කියන්නේ it increases the number of collisions, so it increases the rate of reaction. Right. ඒ කතාව හයිනේ. ඊට පස්සේ තව අලුත් જાතියක් එනවා පුතේ catalyst. ඔන්න ඕකත් නිතර අහන එකක්. දැන් past papers කරනවා නොබෝ දිනකින් දැන් 10 පොත ඉවරෙන් ළඟයි. ඊට පස්සේ තව මාසකින් වගේ 11 පොත ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ විභාගෙ දක්වා මොකක්ද යන්නේ? past papers. O level වලින් පටන් අරගෙන provincial term test එකක් ලියමු. වෙලාව තියෙන විදියට. හරිද? තව අමතර වෙලාවනුත් දානවා. දැන්ම නෙමෙයි. මේ මාසෙ කොහොම යන තව කට්ටිය ඉස්කෝලේ යනවා. පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලෙන් එළවනවා. ඒක කියන්නේ එළවනවා කියලා මොකද්ද කියන්නේ? ලස්සන වචනයක් කියනවා. study leaves. ඒක එන්න එපා කිව්වා නෙමෙයි. නිවාඩුවක් ඕගොල්ලන්ට. හරිද? එහෙම දෙනවා. හරි. එතකොට අපි දාමු ඒක. හරි. right. බලන්න. දැන් ඉස්කෝලෙන් දෙන්න දෙන්නේ ගොඩක් අය තමන්ම අරන් තියෙන study leave එක. ඉස්කෝලෙන් දෙන්න කල් ඉන්නේ. ඒකත් හොඳයි. හරි. වෙලාව විතර ඉන්න පුතේ. හරි. ඉස්කෝලේ වැඩක් වෙනවා නම් යන්න නැත්තම් එපා. okay. Then catalysts mean what පුතේ? Catalysts are the substances that increase the rate of reactions without being chemically consumed during the reaction. දෙකක් පුතේ. ස්පීඩ් එකත් වැඩි වෙනවා. ඉවර වෙන්නෙත් නැහැ. So that is good පුතේ. Same chemicals. Right? Okay. So මොනවද තියෙන පුතේ බලන්න මේ පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔය catalyst first you have to remember what are catalysts. Right? catalyst කියන්නේ මොනවද කියලා මතක තියාගන්න. හරිද? එතකොට කියන්නේ definition එක මතක තියාගන්න ඕක නිතර නිතර අහනවා. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ. Here these examples. ඔන්න ඔය ටික අනිවාර්යෙන් අහනවා පුතේ. So porous iron is a catalyst for what? Haber process of manufacturing ammonia. Vanadium pentoxide. So contact method of manufacturing sulfuric acid. Then platinum, manufacturing the nitric acid by oxidizing ammonia. Nickel, manufacturing margarine by hydrogenation of unsaturated fats. ඔය බලන්න පුතේ දැන් නිකම්ම මොකද්ද? chemical industry එක විතරක් නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. මෙතන මොකද්ද? ammonia. Right?
ඊට පස්සේ මොකද්ද? What is the catalyst? Porous iron. හරි හිල් තියෙන යකඩ. සාවිවර යකඩ. එතකොට මොනවද දැන් ඒක එහෙමනේ දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මොකද කරලා තියෙන්නේ පුතේ? ඕ. ඒ ඇමෝනියා හදන මෙතඩ් එකේ නමක් දීලා මේ ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? හේබර් ප්‍රොසෙස්. එහෙනම් පුතේ ඒකත් අහයි. දැන් මේක අපි කතා කරන්න ගත්තේ මොකද්ද? ඉන්ඩස්ට්‍රි එකයි කැටලිස්ට් එකයිනේ. හැබැයි මේකත් දීලා. හැම එකෙම තියෙනවා. ඒ නිසා තුනම පාඩම් කරන්න වෙනවා. ඇමෝනියා හදන්න දාන කැටලිස්ට් එක මොකද්ද? පෝරස් අයන්. ඇමෝනියා හදන ක්‍රමය මොකද්ද? හේබර් ප්‍රොසෙස්. අන්න එහෙම මතක තියාගන්න වෙනවා. මේකෙත් එහෙමයි. sulfuric acid catalyst is vanadium pentoxide and the method is contact method. අපිට නෑ මොකද්ද කියලා නම විතරයි තියෙන්නේ. නම මතක තියාගන්න ඕනේ. So ammonia catalyst is platinum, name is oxidizing. Then put a margarine, okay, catalyst is nickel, method is hydrogenation. Hydrogenීකරණය. Right? අන්නේ මතක තියාගන්න. Right. Then put a තව එකක් තිබ්බ පුතේ මොකද්ද? What are the features of catalyst පුතේ? අමෙති. ඔන්න ටික වෙනම මතක තියාගන්න. So what are the special characteristic of catalyst? What first one is small amount of catalyst is sufficient for large amount of reactants. තුට්ටක් තිබ්බාම ඇති. හරි. ඊට පස්සේ catalysts are specific for each reactions. දැන් පුතේ මෙයා මේකේ වේගය වැඩි කරාට මෙයාව මේකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක එක එක ප්‍රතික්‍රියාවට අනන්‍යයි. හරි ඒක තමයි කියන්නේ. හරි. Catalysts are specific for each reactions. Then the catalyst is not chemically changed during reaction, though it is physical nature may change. දැන් අපි දැන් මේ solid ආයි ගන්නකොට liquid වෙලා. හැබැයි amount එක වෙනස් වෙලා නැහැ. හරිද පුතේ? ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. මේ බලන් ඉන්න. Right. So what is the third characteristic? The catalyst is not chemically changed during the reaction, but it may be changed the physical state. Right. ඊට පස්සේ පුතේ එච්චරයි. මතක තුන? ඉතින් මේ work book එකේ තියෙනවා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙක. ඔය ටිකෙන් පිට ඔකේ අහන්නේ අහනවා අනිවාර්යෙන් ඈ. හරිද මම මොකෝ ඉනා වෙන්නේ? ඉනා වෙලා ඉන්නේ. නේද? අපිට ඒ පුතේ පුතා සතුටුද? පාඩම ඉවරයි. ඉවර තේරුණා. එහෙමයි. Right. බලන්න පුතේ. What is rate of reaction? මතක තියෙන්න ඕනේ. Then what කියන්න බෑ what is rate of reaction? Number of unit What? collisions per unit time. Collisions, okay පුතා කියන්න. Amount of change in unit time. Amount of change in unit time. The reaction. උත්තර දෙන්න ඕනේ හැමෝම අහගෙන හිටියා නම් හොඳට. කොහාමින් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බෑ. මම කියන කෙනා කියන්න ඕනේ. So write two ways of determine the rate of reactions. ප්‍රබන්න අපි අහමු බලන්න කයින් හරි. පොත් බලලා හරි කියන්න ඕනේ. අන්න ඔෆ් කරා කවුද? ඒ ඔෆ් කරන්නේ. තුමලි. ඔන් ගන්නලා මෙයා ටක් ගාලා ඔෆ් කරා. decisions on කරන්න කො. ඉක්මනට. ටක් ගාලා. ඇයි පුතේ අත වහන් ඉන්නේ? අයියෝ මහා අපරාධයක්. මම පුතේ හරි. Right, බලන්න පුතේ. එතකොට write two ways of determine the rate of reaction. So there are two ways to determine the rate of reaction. It means that what are the two constants we can take පුතේ ප්‍රබුද්ධික? Increase the time taken and increase the amount of products. Yeah, පුතේ, not increase, just Increase time and amount of amount of only amount. Time and the amount are the two constants, right? We can take. එක්ක අපිට වේලාව ගණනය කරන්න පුළුවන් නැත්නම් amount එක ගණනය කරන්න පුළුවන්. So two ways determine the rate of reactions. අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නැත්නම් පුතේ. ඒ කියන්නේ two ways මෙහෙම එකක් right the decrease the amount of නැත්නම් පුතේ මෙහෙම the time taken to decrease the amount of certain reactants or the time taken to produce certain amount of products, right? එහෙම නැත්නම්
the time taken to decrease the මේ පුතේ කොහොමද එන්නේ 1 මොකක් හරි නිව්ටන් ටික අපි ලස්සනට කියා තිබ්බ මේකේ බලන්න ඒ විදිහට මතක තියාගන්න පුතේ. හරි බලන්න. අර Q factors ටික හරි පුතේ ඒක හදලා ගලපලා ලියන්න මෙන්න මේ දෙක. මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම. Measuring the amount of reactants used up or the amount of product formed during a given period of time. කොහොමද පුතේ මොනවාද පුතේ අඩු වෙන එකයි හැදෙන එකයි what during given period of time. අපි කියන වෙලාව තමයි the time is the constant. එහෙම නැත්නම් measuring the time taken for loss of given amount of reactants or formation of given amount of products. ඔය පාඩම් කරගන්න හරියට ලස්සනට. ඊට පස්සේ write 4 factors that affecting එන්නේ ලැබෙන්නේ ලැබෙන්නේ පිළිමින් නම් එන්නේ ඉතින් එන්නේ දැන් එන්නේ ඉතින් අර එන්නේ බැයි බැරි මොනවද එන්නකො ලස්සන කොල්ලෙන් එන්නේ බැයි ඇයි බැරි එන්න ඕනේ පුතේ ඉන්න පුරුෂ ශක්තිය ගන්න ඕනේ පුතේ හරි සරුෂ් කියන්න බෑ පුතේ what are the 4 factors surface area of the reactants, catalyst, temperature at the reaction occurs, concentration. okay temperature right මම හතරම කිව්වනේ right තුමලි මිඹන් ඉන්නේ කියන්න පුතේ බය වෙන්නේ බා ලොකුට පේනවනේ Surface area of ඒක මොකද පුදු වෙනා ඉන්න කියන්න ටක් කියලා temperature at which the reaction occurs, concentration of reactants, පොත් බලන්න presence of කියන්නේ catalyst. පොත බලන්න කියන්නේ පොත් බලන්නේ මතකයෙන් කියන්න පුතේ පුළුවන් ඉතින් හොඳයි කමන්නේ එහෙමයි කිව්වා you have the reading ability good right මන්නේ හොඳයි හරි ඇයි පුතේ මොන වංගෙන් කියන්න පුතේ මොන නම් කියන්න ඕනේ කො කියන්න පුතේ අන්න එහෙම කියන්න ඔෆ් කරන්නේ කියන්නේ අන්මියුට් කරන්න පුතේ sorry off කරන්න පාප සිග්නල් අඩුයි කියන්න පුතේ Surface area of reactant, temperature of which the reaction occurs, okay concentration of reactant, presence of resistance. right මහේල hina වෙලාම ඉන්නේ හොඳයිනේ පුතේ කොහොමද මහේල කියමු බෑ මහේල කියන්න පුතේ කියමු හැංගෙන්න බෑ කියන්න පුතේ ඔව් කියන්න පුතේ එකක් දෙයක් කියන්න බෑ what are the 4 factors කියන්න පුතේ කියමු මයික් හයියෙන් කියන්න පුතේ එන්නේ නේ පුතේ වැඩ කරන්නේ බෑ අය ඔන් කරන්න බෑ අයියෝ වෙලාවට මයික් වැඩ ගන්න යන්නේ පුතේ දැන් හස්ත භාෂාවෙන් තමයි කියන්නේ වෙන්නේ මේ ඕකේ කියන්න පුතේ තීක්ෂණ ටෙඩි බියර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා පුතේ එකක් දෙන්න වෙයිද ආගේද පුතේ පුතාගේද හස්සනයි කියන්න පුතේ reaction concentration, physical state of reaction, surface area, temperature, presence of catalyst. good fine right කියන්න සේයා පුතේ hina වෙවි ඉන්නවා කියන්න පුතේ බය වෙන්න එපා කියන්න Surface area of the reactants, temperature of the reaction, concentration of the reactants, catalysts. good right ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ මේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හැමෝම ටක් ටක් ඉක්මනට ඔන් කර වීඩියෝ ඔන් කරගෙන පුතේ write an experiment to prove the surface area is affecting the rate of reactions ඒක පුතේ අර පොතේ තියෙන එක ලියන්න write an experiment to prove the temperature effect අහන්න පුළුවන් ලියන්න නම් එන එකක් නෑ පුතේ මම නිකන් දැනගෙන ඉන්නේ ඔය අහලම නෑ එහෙම හරිද okay write an experiment to prove that the concentration of reaction is affecting the rate of reaction මේ ඔක්කොම ඉතින් අර පොතේ තියෙන experiment ටික නිකන් යන්තම් හරි මතක තියාගන්න කෝකටත් හොඳයි පුතේ පොඩි experiment ටික හරි පොඩි experiment ටිකක් අර මොකද්ද experiment prove the surface area මොකද්ද අර calcium carbonate වලට මොනවද දානවද acid දානවා අර calcium carbonate crystals ගන්නවා අනිත් එක powder ගන්නවා ඉක්මනට reaction එක වෙන්නේ powder තියෙන එක අන්න ඒ වගේ පොඩි දෙකක් තමයි ඉතුරු දෙකෙත් තියෙන්නේ බලන්න ඒ නිසා හරිද right ඊට පස්සේ what are catalyst කියද හැකිද the chemicals which increase in the rate of the chemical reaction එන්න තිබ්බේ
තා පොඩි කැලක් මොකද දාලා තිබ්බනේ. Without being chemically අන්න ඒක. consumed. ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලාත් කියන්න ඕනේ. Are the substances that increases the rate of reaction without being chemically consumed during the reaction. අන්න ඒ කැලක් කිව්වා. ඊට පස්සේ right industries tikai right ඊට පස්සේ පුතේ what are the main characteristic of what catalyst කියන්න බෑ කට්ටිය ඔක්කොමලා ආවද small amounts are enough තව කියන්න මොනවද Specific for each reaction. yeah it is specific for certain reactions good තව එකක් තිබ්බා right it not chemically change Chemical change. not chemical But the- change during reaction but physical state may be change හරි හොඳයි බලන්න පුතේ හොඳ ළමයි ටිකක් ඉන්නවා පන්තියේ හොඳයි බෙදාගත්තා හොඳයි හරි පාඩම් කරන් එන්නේ හරි ඩිෂන්ස් පියානෝ එක තියෙනවද මහරය ගහන්න බෑනේ අල්ලපොඩි මිස් ඉන්නවනේ ගාතකි මොකද්ද සර්? පුළුවන් මොකද්ද? පියානෝ එක ගන්න පුළුවන් දේ බෑනේ මේ වෙලාව අම්මා මොකද රෑ 12ට ගහන්න ඕනේ පුතේ Thursday day නේ. මොකද Thursday පුතේ හවසට. Thursday හවසට ගාමු ආ ගාතකි දැන් කෝ පියානෝ එක තියෙනවා. තියෙනවා පුතේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ දැන් ගෙදර කට්ටිය නිදිද පුතේ ඇහැරලා ගමු කෙලින් මේ පුතාට කියන හොඳම වචන කියාගෙන මේ මහරෑ මොකද කියලා හරි අම්මා නිදිද පුතේ නිදිනේ ඒක තමයි හරන්න ඉපාගෙන හරි අනිත් දවසේ ගාමු වෙන හරි ඕකේ Thursday ගාමු right එහෙනම් අදට ඇති පාඩම ඉවරයි තව මොකක් හරි තියෙනවද පුතේ පාඩම ඒ පොතේ දැන් මේ පොතේ ඉවර නෑ තව විනාඩි තියෙනවා පුතේ 5ක් තියෙනවා උදා සින්දුවක් කියන්නේ ඇයි හරි හරි ඕකේ හරිද හරි සින්දු කියමු ලබන සතියේනේ හරි බලන්න පුතේ නේද අදට ඇති අපි තව පාඩම් ටිකයි තියෙන්නේ ඔය වගේ ටක් ගාලා කරමු ඕගන්ට ඕනේ නම් ආයි ඔය පාඩම් සමහර ඒවා අමතක වෙනවා නම් මේ රිවිෂන් වීඩියෝස්ම බලන්න ආයි තියරි වීඩියෝස් බල ඉන්න එපා යම්කිසි පාඩමක් තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් තියරි වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ ඒකත් ඉස්සරහට යව බලන්න මොකද මේට වඩා ස්ලෝ කරන්න බෑ හරි ඕගන්ට ගිය අවුරුද්දේ LMS එක හදාගන්න පුළුවන් ඒකේ ෆ්‍රී 10 11 වීඩියෝ ස්ලෝ තියරි ක්ලාස් එකේ ඕගලන්ටම කරපු ටික තියෙනවා ඒක www.guruniwasa2023.lk ෆ්‍රී හදත හැකි ඒක හදලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න හැබැයි මම නම් කියන්නේ මේක තේරෙන කට්ටිය ඒක බලන්න එපා අපරාධේ වෙලා යනවා ඒ කියන්නේ ඕගන්ට දැන් මේ කලින් කරපු පාඩමක් දැන් අමතක වෙනවා වගේ නම් හොඳම දේ ආයි මතකේ අලුත් කරගන්න මේ කරපුවාම LMS එකකින් ආයි බලන එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ පාඩමට පුතේ දැන් අපි හිතමු කලින් පාඩමට පැයක් ගියා කියලා මේ ලයිව් ක්ලාස් එකේ රිවිෂන් එකේ හැබැයි වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පැය භාගෙන් ටක් ගාලා රිවයිස් කරන්න පුළුවන් අර මම කතා කරන ඔක්කොම ඉස්සරහට යව බලන්න. ඒ නිසා අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. හයිනේ. ඉදි මතයනේ තරුෂ්. ටිකක්. නෑ හරි. ඕකේ. හරි දෙන හරි පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි Thursday හම්බෙමු. Thursday 4 එන්න ඕනේ. එනවද? අන්න හොඳයි. පන්ති යවුවද? එනවනේ? හරි එහෙනම් පුතේ අපි Thursday හම්බෙමු හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. තාම good night. Good night. Okay, goodbye. Yeah, thank you. God bless you. Okay, sir. God Thank you, bless. sir. Thank you, sir. Okay. God bless you. Good night. Good night. Goodbye. Good night. End පුතේ. Feeling. Thank you, sir. Right. Welcome. Stage එකට එන්න ඕනේ උත්තර දෙන්න හරි. End පුතේ. Okay. මම පුතේ ෆුට්බෝල් ටීම් එකද? නෑ. Okay. Bye.